I think that it's the way in films that we can exaggerate things that we are occupied, we think about in life, but we exaggerate them in films. And I think The Hitman is a good way of doing that. Yeah, I think in terms of this film, I guess the concept of the film really came before really thinking about, particularly that this was going to be a Hitman film and fit into a history of other Hitmen films. So we had the concept of this young man who outsources his suicide to an assassin, and then constructed the character of exactly how Tom's character would work in the film. I don't know, I just think it's, Yes, sorry. I'll speak less. Okay. Credo sia una buona domanda e sicuramente non è una domanda facile dalla quale cominciare. Io credo che in un certo senso nei film si possa esagerare alcuni concetti ai quali riflettiamo nella vita, quindi questo concetto del killer esiste nella vita, ma nel film si ha la possibilità appunto di esagerarlo, e questo è un concetto che si esagera molto bene. Tuttavia devo dire che in questo film il concetto è venuto prima rispetto all'idea di parlare di un killer. Il concetto era quello di questo giovane uomo che voleva suicidarsi e che voleva assoldare qualcuno che appunto potesse ucciderlo. Salve, complimenti a tutti. Volevo dire una cosa sul finale. Tra i tanti meriti di questo film mi sembra che sia un finale appunto non consolatorio, molto coraggioso secondo me per un certo tipo di commedia come la sua. Era stato già scritto sulla carta così oppure c'erano altri finali possibili? Grazie. So I always wanted the film to end in that way, because I think that it was important that the character's journey, it starts off in a certain way, it needed to end in that certain way. And I think there's a lovely, I like things in films where you realize that something that you've possibly forgotten about a bit then comes to be very important at the end of the film. So I think that's a lovely reaction. There's normally a lovely reaction in the audience when they realize what is about to happen and they can see that the whole thing ties together. In terms of the ambiguity of the end, that's something that I was keen to keep hold of. There was some resistance to that from sales agents and financiers, and also Tom Wilkinson. He was not that happy about that end. But I mean, Naira and I talked about it a lot, and we felt that was the most honest way of finishing the film in a satisfactory manner. I hope that's right, Mike. Allora, devo dire la verità, ho sempre voluto che il film finisse in questo modo, perché secondo me è importante che ci sia un viaggio del personaggio che inizia in un modo e poi finisce nello stesso modo. Quindi mi piace molto che nel film si vede la realizzazione di qualcosa che era stato in qualche modo presentato all'inizio, anche se il pubblico ad un certo momento se ne dimentica, però poi quando ritrova questo elemento è un po' come se tutte le cose tornassero insieme, quindi mi piace molto questa idea e mi sembra che abbia avuto anche una buona reazione del pubblico, perché a un certo punto si rende conto che sì, quella idea era già stata prospettata. Noi ne abbiamo parlato molto, in realtà non erano tutti d'accordo su questa idea, c'è stata una certa resistenza anche da parte di Tom Wilson, da parte della gente, però poi alla fine abbiamo deciso di procedere in questo modo e mi sembra che appunto ci sia una sorta di onestà in questo modo che viene molto apprezzata. Ai due attori vorrei chiedere questo: se è più facile quando il regista che ti dirige è anche lo sceneggiatore del film?
I think, I don't know whether it's easier, I think it's definitely interesting to work with someone who's having a sort of 360 vision of a project, and to get on board with one person's universe with the writing and then also with directing. I think you get to sort of accompany that person totally on their journey, and it becomes much more of a, I suppose, a kind of individual's view of a story. So it's very, I think it's definitely pleasurable to be able to sort of get on board with that as an actor. Yeah. Non so se sia più facile, sicuramente però è interessante lavorare con la persona che in qualche modo ha una visione a 360 gradi del lavoro che si sta svolgendo. Quindi è una persona che ha un'idea del progetto molto completa, entra in un certo senso nel suo universo e ti accompagna completamente nel tuo viaggio. Quindi non so se sia più facile, ma sicuramente è un'esperienza piacevole. Okay. Also puts you in a place, in a free place creatively, because when you have a director who has written something then that you're trying to tell the story of, you can find that as you're filming different scenes or different moments, sometimes you need to switch a gear, or you need to take it somewhere else. And having Tom there, who knows the script inside out and the story, you have that option of playing with the material in a very free way, which gives license to hopefully bring a better performance or a better piece of storytelling together. And creatively, that's just really pleasurable for an actor. The more constraints you put on someone's performance, the less likelihood that you're going to have something which is real and raw and interesting. Sicuramente ti mette in una condizione di sentirti molto libero, quindi in questo senso puoi essere più creativo se lavori con una persona che è sia lo sceneggiatore che il regista, perché mentre si gira un film talvolta si ha voglia di cambiare marcia, per così dire. Quindi dal momento che Tom conosceva molto bene il copione è possibile giocare con il materiale, e questo si spera possa portare ad una interpretazione migliore, perché più si riesce a liberare l'interpretazione dai vincoli e più si ha la possibilità di interpretare in maniera reale, probabilmente anche più interessante. Allora, c'è una domanda lì dietro. L'umorismo nero è un genere molto preciso, molto ben codificato, soprattutto per gli attori. Recitare in questa sospensione di realtà, che poi il genere, è stata, diciamo, più una sfida, più un aspetto difficile, o più invece uno stimolo per utilizzare delle cose che magari non capita tutti i momenti di utilizzare come attori? I'd say that the nice thing about this type of genre is you get to find the essence of a real human, and then you get to manipulate that into another world. And through that, you have the license to take the audience into a story and try to encourage them to go on this journey, rather than just trying to give them anything which is like a documentary. You're finding your own world, your own storytelling within your own performance, which is very challenging, because you're trying to be very believable, but then you're also trying to create a humour alongside something which is very delicate, which is kind of like putting your favourite cocktail together, really, for me. The more you're having to stretch yourself as a creative, the more sometimes you find a part of your performance that you've not touched upon before, and you get to really take something in a different direction for the first time. Io dico che con questo tipo di genere veramente si riesce a toccare l'essenza di quello che vuol dire essere umano, ma allo stesso tempo si ha la possibilità di manipolarla ed arrivare in un mondo diverso.
e in questo senso si può anche portare il pubblico con te, puoi portarlo dietro questo viaggio che stai facendo. In un certo senso un po' la tua narrazione, devi interpretare il ruolo in maniera che sia credibile, ma puoi anche creare del senso dell'umorismo in maniera delicata, è un po' come creare il tuo cocktail preferito, mettere gli ingredienti che vuoi, e quindi credo che avendo una maggiore creatività c'è anche la possibilità di interpretare in maniera diversa rispetto alle esperienze pregresse. I think, like looking into other examples that use dark humor really well, like a Shallow Grave or Train Spotting of Danny Boyle, or the Coen brothers and their, I suppose, larger than life universes. It's really thrilling to be able to go into a story that is seemingly larger than life, and to be able to sort of explore characters that are sort of, I guess, unconventional, and make them relatable and make them believable. But I think the dark comedy genre is a very hard one to fine tune. But when it's done right, it can create such escapism for an audience. But also these these kind of amazing universes where almost anything's possible. So yeah, it's very exciting. Io penso, se consideriamo altri film, Shallow Grave, penso a Fratelli Coen, penso a Transporting o altri film, sicuramente è molto entusiasmante ritrovarsi in una storia che in qualche modo è più grande della vita, ma questo dà la possibilità di esplorare dei personaggi non convenzionali e cercare di renderli credibili. Quindi sicuramente è molto difficile entrare in sintonia con questo genere, ma nel momento in cui ci si riesce a portare il pubblico fuori, a fuggire, e quindi sì, senz'altro è un'esperienza molto interessante. Salve, io molto curioso, il testo del film ha un tono molto teatrale, nel senso che ha dei tempi comici molto rigidi. Allora mi domandavo se aveste provato prima delle riprese, cioè quanto tempo è avuto per le riprese e quanto tempo per preparare il film insieme, e poi se avete pensato di pubblicare il libro, uno dei libri scritti dal personaggio. Oh, well, the character. I get it credit. Yeah, totally. So yeah, the script took quite a long time to write. I wrote the first draft fairly quickly, and then it was about fine tuning it, and then I think during the process of them making the film, we did prepare the film for quite a long time, because it is creating quite a specific world, and it's not a completely realistic world. It's a slightly hyper real, exaggerated world. So yeah, that did take quite a while to get right. And then once we'd done that, this goes back to the two previous questions, I really wanted to find actors that were, able to then bring their own thing to those characters. For me, not as the writer and the director, to be telling them, very prescriptively what to do. I wanted them to bring their talents. That's the exciting thing about being a director, is having the opportunity, especially as a writer-director, have an opportunity to work with really fantastic actors to bring those words to life. So that's what we tried to do. And then in terms of publishing the book, we haven't had any offers, so it'll happen. Allora, per quanto riguarda la sceneggiatura, sì, ci è voluto molto tempo per la scrittura. Allora diciamo che la prima bozza è stata messa giù molto velocemente, poi però ci è voluto molto tempo per perfezionarla. Anche la preparazione delle riprese ha richiesto molto tempo, perché vi era naturalmente un mondo molto specifico, una sorta di realtà molto complessa, quindi sì, ci è voluto molto tempo nel complesso per la scrittura. Poi un altro aspetto è che io volevo trovare degli attori che fossero veramente in grado di portare delle loro caratteristiche, quindi non volevo essere io a dettare tutto quello che dovevano fare e come interpretare questo copione. Ed è veramente
bello quando si riesce a trovare delle persone che portano il proprio talento, e infatti ho trovato degli attori fantastici in questo senso, non voglio quindi essere troppo restrittivo, ma mi piace che si possano esprimere. Per quanto riguarda la pubblicazione dei libri, fino adesso non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Prego. Allora, nel film, quando Harvey spiega al killer perché lo vuole pensionare, no? C'è una spiegazione durissima di Fox del ritorno al futuro, sappiamo perché non ha più lavorato, perché la malattia, cioè, quindi una cosa terribilmente cattiva. E noi ridevamo tutti, cioè fa ridere, perché questo bisogna essere così cattivi? Cioè, qual è l'abilità nel riuscire a non fare commuovere, ma invece a creare... So on behalf of Harvey, I apologise for that. I always said that how do you know someone is really terrible unless they say and do terrible things? So it's slightly embarrassing that that's come from my mind, but it's definitely someone else's character. Yeah, I think that's the essence of dark humour, is making people laugh about things that they know that they shouldn't be laughing at. And I think that there's lots of times when I see dark humour where it is a very dramatic scene or a very tense scene and then a very funny scene, and those two things don't connect. That's not for me, that's not what black humour is for me. Black humour is about making a joke out of things that are normally not a joke. So I know it's slightly controversial, but I also think it's funny. Allora, innanzitutto mi scuso per conto di Harvey. Io dico sempre che so quanto sia terribile questo aspetto, però per sapere quando una persona è veramente terribile deve essere una persona che dice che fa cose terribili. Io credo di fatto che l'essenza del dark humor sia quando le persone fanno delle cose e che fanno e ridono quando sanno perfettamente che queste cose non dovrebbero far ridere. Quindi per me non è avere una scena drammatica poi seguita da una scena divertente, due cose che non sono collegate tra di loro. Questo non è black humor come la vedo io, invece per me è proprio quando si ride di qualche cosa che non dovrebbe assolutamente far ridere. Tutto questo è molto controverso, però secondo me fa ridere. Hi, congratulations on your movie. Thank you. I was wondering if you've had a chance to meet a real hitman before. Congratulazioni per il film, e mi chiedevo se lei avesse mai incontrato un effettivo killer, nella vita reale. That's for an Iron, actually. Sure I have. But not knowing. But not knowing. Yeah. Few producers, yeah. Di sicuro sì, magari non ero consapevole, magari un produttore. I haven't. I don't think. I think that there is a rich tradition of hitmen in films, and I am in the UK we have a thing, a magpie, a bird that collects shiny objects that they are attracted to. And that's a bit what I'm like with films. I love watching films and watch a lot of films and love to just take from other people much better than me, and then mix them all up together and make something new out of it. But actually the character of Leslie came from a newspaper article that I read about, he wasn't a hitman, he was an accountant, but for the mafia. And he was one of the most wanted men in the world. And then he was finally discovered after 25 years on the run, living in a very leafy suburb of London. And the neighbours, of course, there were lots of quotes from the neighbours in the article. Oh, we never knew, he was so nice, he would mow his lawn, and he looked after my cat when we were on holiday. And I just thought the two things together was a really funny idea. No, non credo di averlo incontrato, ma esiste una tradizione molto lunga di killer nei film.
E nel Regno Unito esiste anche in Italia la gazza ladra, l'idea della gazza ladra, ovvero che viene attratto da tutti gli oggetti lucenti e va lì e li ruba. Ecco, a me piace fare la stessa cosa, nel senso piace prendere dai film fatti da autori che sono molto più bravi di me. Comunque l'idea di Leslie non proviene da un killer, bensì avevo letto un articolo di giornale in cui si parlava di un ragioniere della mafia, il ragioniere della mafia che era stato latitante per 25 anni e che poi è stato trovato in un quartiere periferico di Londra, e poi naturalmente sono state fatte le interviste ai vicini che dicevano era tanto una brava persona, chi lo avrebbe mai detto, tagliava il prato tutti i giorni e così via. Ho trovato l'aneddoto molto divertente, un po' questo mi ha dato lo spunto. Prego. Allora, a prescindere dal genere del film, che poi è stato effettivamente molto divertente, io ho visto anche un messaggio, non so se è stato voluto o meno. Il messaggio è che poi solo l'amore ti può salvare da quel vuoto terribile e colmabile che stava per portare il protagonista all'ennesimo tentativo di suicidio. Yes. Yes, I'm so pleased that you see that. It's I think I wanted to make a film that was really fun. I wanted to make a film that people would enjoy, but I also want to make a film that has some point to it. And I think I looked a lot about people who struggle with loneliness and a purpose, and I really thought a lot about those things that were permanent, that would give some sort of permanent meaning in your life. And I kind of came to the conclusion, and I'm not saying I'm right, but it's a pretty good guess, that actually it's the relationships that you make with people that really provide, the connections that we make are the things that really provide some meaning in our life. And I think that we're skeptical of that because it seems simple, but I think that it's in the simplicity that truth lies. So yes. Sì, devo dire di sì, perché volevo fare naturalmente un film che fosse divertente, che fosse piacevole da guardare, ma allo stesso punto volevo anche che avesse un po' un concetto, che avesse un qualche cosa da dire di più significativo. E io ho visto che ci sono le persone che nella vita lottano, si trovano in difficoltà perché sono sole, perché non riescono a trovare uno scopo, e volevo capire che cosa fosse quella cosa che potesse dare un senso alla vita. E quindi sono arrivata alla conclusione che, per carità, non dico sia quella giusta, è semplicemente una mia interpretazione, che è la relazione che riusciamo a costruire con gli altri, i rapporti che danno significato alla nostra vita. Talvolta le persone sono scettiche rispetto a questo concetto perché sembra una visione semplicistica, ma forse sono le cose semplici le cose più vere. Dobbiamo fermarci qui, molte grazie. Oh, thank you very much.